हॅलो स्टुडंट्स, मी सुजाता गमरे तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे आपल्या एज्युकेशन चॅनल 10th NCERT SSC मॅथ्स विथ सुजाताजी. आपल्या या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्व मुलांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत 10th NCERT मॅथ्स चॅप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स. सो स्टुडंट्स, आपण सुरुवात करूया चॅप्टर 2 पॉलिनॉमियल्सला. There are the 3 topics. First topic is introduction. Second topic is geometrical meaning of the zeros of a polynomial. Third topic is the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Okay, one by one we have to learn these topics. First, see the introduction. First, introduction. In this introduction, there is a definition. What is the meaning of the polynomial? So, definition of polynomial: in an algebraic expression, if the powers of the variables are whole numbers, then that algebraic expressions is known as polynomials. Yes. बघा, पॉलिनॉमियलची डेफिनेशन एकदा फिट करून घ्या माइंडमध्ये की असं अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की जिथे त्या व्हेरिएबल्सचे जे पॉवर्स असतील ते होल नंबर्स असतील आणि अशा अल्जेब्राइक एक्सप्रेशनला आपण पॉलिनॉमियल म्हणतो. गेट इट? आणि आता या पॉलिनॉमियलची जर आपल्याला डिग्री काढायची असेल तर आपण ती डिग्री कशी काढतो बरं? तर इफ p of x is a polynomial in x, the highest power of x in p of x is called the degree of the polynomial p of x. आता पॉलिनॉमियल तुम्हाला माहिती आहे p of x ने डिनोट केला जातो किंवा रिप्रेझेंट केला जातो. दॅट इज इन x we say p of x, in y so we can say p of y, in z we can say in p of z. बरोबर. आता आपला हा जो पॉलिनॉमियल आहे तो x व्हेरिएबल मधला आहे, सो वी कॅन कॉल इट ॲज p ऑफ x. आता ह्या पॉलिनॉमियलची आपल्याला डिग्री काढायची, तर ही डिग्री कशी काढणार आपण? तर डिग्री काढण्यासाठी आपल्याला त्या पॉलिनॉमियलचा व्हेरिएबल बघायचा आहे आणि त्या व्हेरिएबलची जी हायेस्ट पॉवर असेल, तर ती जी हायेस्ट पॉवर असेल ज्या व्हेरिएबलची, ती म्हणजे त्याची डिग्री झाली. सो हिअर जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर ते आपल्याला ते क्लिअर आउट होईल. जसं आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. 4x + 2 इज अ पॉलिनॉमियल इन द व्हेरिएबल x ऑफ डिग्री 1. सो दिस इज या पॉलिनॉमियलची डिग्री 1 आहे. व्हाय वी से दॅट द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 1? बिकॉज हिअर द व्हेरिएबल इज x. Here the variable is x. या व्हेरिएबलचा जो इंडेक्स आहे तो इंडेक्स बघा, तो इंडेक्स 1 आहे. ओके, इंडेक्स 1 आहे आणि तो हायेस्ट आहे आणि सो आपल्याला आपण त्याची डिग्री 1 घेणार आहोत. ओके, आता सेकंड एक्झाम्पल बघा बरं. दॅट 2y² - 3y + 4 इज अ पॉलिनॉमियल इन द व्हेरिएबल y ऑफ डिग्री 2. ओके, आता हे पॉलिनॉमियल दिलंय. या पॉलिनॉमियलमध्ये जे टर्म आहे दीज आर द 2 टर्म्स. त्याच्यामध्ये इथे पण y येतो, इथे पण y येतोय. बरोबर. आता y बघा बरं, y जो येतोय त्या yचा जो इंडेक्स आहे, कोणत्या yचा इंडेक्स जास्त आहे? तर हा जो फर्स्ट टर्मचा जो y आहे त्याचा इंडेक्स जास्त आहे, तो झाली त्याची डिग्री झाली. सो डिग्री किती? तर 2. ओके, सो या वेळेने आपल्याला या पॉलिनॉमियलची डिग्री जी आहे ती फाइंड आउट करता येईल. ओके, सो नाउ थर्ड एक्झाम्पल बघा. 5x³ - 4x² + x - 2 इज अ पॉलिनॉमियल इन द व्हेरिएबल x ऑफ डिग्री 3. आता या पॉलिनॉमियलमध्ये बघा, इन द फर्स्ट टर्म इथे आहे x³, in the second term x² and in the third term x⁻²1. सो इंडेक्स कोणाचा जास्त आहे? तर फर्स्ट टर्मचा, आणि तो किती आहे? तर 3 आहे. सो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. ओके,
अगदी सोपं आहे, काही समजायला कठीण नाहीये. नाव फोर्थ वन, दॅट इज 4u raised to 6 minus 3 upon 2u raised to 4 plus 4u square plus u minus 8 is a polynomial in the variable u of degree 6. बघा इथे जर आपण बघितलं या पॉलिनॉमियल मध्ये दिस इज द फर्स्ट टर्म. ओके, दिस इज द फर्स्ट टर्म. नाउ इन दिस फर्स्ट टर्म here is u, in the second term here is u variable, in the third term here is u variable, in the fourth term here is u variable, but which index is highest? So the highest index is 6 and those 6 is the degree of the polynomial. Okay, अगदी सोपं आहे, समजायला सोपं आहे. व्यवस्थित समजून घ्या काय आहे ती इंडेक्स. इंडेक्स म्हणजे तो जो व्हेरिएबल असेल, व्हेरिएबलच्या डोक्यावर बघा तुम्ही, डोक्यावर जो नंबर दिला असेल ना आणि तो हायेस्ट असेल, मोठा असेल तर तो रेकॉग्नाइज करा. आणि तो रेकॉग्नाइज एकदा केला मोठ्यात मोठा नंबर की तीच त्याची डिग्री म्हणून कन्सिडर करा. झालं, प्रॉब्लेम सॉल्व तुमचा. ओके, आता हा डिग्री तुम्हाला पॉईंट कळला. आता आपण नेक्स्ट बघूया की नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे की सपोज आपण मगाशीच म्हटलं होतं की दॅट इन द अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन द व्हेरिएबल ऑफ ईच टर्म हॅविंग द हायेस्ट पॉवर और द इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल शुड बी होल नंबर. सो तरच त्याला आपल्याला पॉलिनॉमियल म्हणता येईल. मग पॉलिनॉमियल कुणाला म्हणता येणार नाही बरं, तर त्याची पण आपण एक्झाम्पल्स घेऊया. सो expressions like 1 upon x minus 1, root x plus 2, 1 upon x square plus 2x plus 3 are not polynomials. These are not polynomials. Why we say these are not polynomials? So see, I am here explain you that is 1 upon x minus 1 here. 1 upon x minus 1. Okay, so now here I simplify this, that is 1 upon x. I can write here x raised to 1. I can write here x raised to 1. Minus 1 and minus 1. Okay, x raised to minus 1 minus 1. So now here see, here the variable x and the degree of that variable is minus 1. So now the degree of the variable is minus 1. It is minus, it is in minus, so it is not in the whole number. So we can say it is not a polynomial. Okay, so this way you can recognize. So here now root x plus 2. Okay, and convert this root x into this form. That is we can say that root x means x raised to 1 upon 2 plus 2. Now here see, variable is x and the degree is 1 upon 2. Degree is 1 upon 2. Okay, or highest index is 1 upon 2, but the 1 upon 2 is not a whole number. As it is not a whole number, so it is not a polynomial. Get it? Now in the third example 1 upon x square plus 2x plus 3. Okay, here also that we can convert this, that is the x square plus 2x plus 3 and raised to minus 1. So that means x raised to minus 2 plus 2x raised to minus 1 and plus 1 upon 3. Okay, plus 1 upon 3. So this way see the degrees of the variable which are in negative. So these polynomials, we can't say these are polynomials. These are not polynomials. Okay, clear झाला हा पॉइंट तुम्हाला. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत की टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. that there are the two types of the polynomial on the based on number of the terms and based on degrees. First we see the types of polynomials on the basis of number of terms. Okay, so now here there are the three types of the
polynomial on the base of the number of terms. Okay, so first is the monomial. First is the monomial. Okay, first one is the monomial. Second type is binomial. Third type is trinomial. Okay, so now here see the first type. Mono means single. So the polynomial which contain only one term. The polynomial which contain only one term, then it is called monomial. And only one term means we can take the example 2x, 5 as a monomial. Okay. Now come to the second type, binomial. Bi means two. So that means the polynomial which contain two terms, then such a polynomial is called binomial. So here this polynomial x raised to 4 plus x having the two terms, so this is the binomial. Here m square minus 3m having the two terms, so it is also called as the binomial. Okay. Now the third one is the trinomial. Tri means 3. So here tri means 3. Then we can say that the polynomial which having the 3 terms, then it is called as trinomial. So now such a polynomials that we can take the example 1 upon 2y square minus 2y plus 5. As the second example, you can take x cube minus root 3 x square plus 5x. So these are the types of the polynomial: monomial, binomial, trinomial on the base of the number of terms. Okay, समजलं इथे तुम्हाला? आता आपण दुसरा घेऊया टाइप. दुसरा आहे the number of the types of polynomials on the base of degrees. Okay, डिग्रीच्या बेसवर आपण टाइप पॉलिनॉमियलचे टाइप करूया. ओके, सो फर्स्ट वन, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल. फर्स्ट, linear polynomial. Second, quadratic polynomial. Third, cubic polynomial. Here there are the 3 types of the polynomial on the base of the degree: linear polynomial, quadratic polynomial and the cubic polynomial. त्यांच्या नावातच दिलंय की त्यांची आपण डेफिनेशन कशी करायची. ओके, सो नाउ हियर linear polynomial means the polynomial which having degree 1 is called as linear polynomial. And the second one, that is the quadratic polynomial. The polynomial which having the degree 2 is called as quadratic polynomial. And the polynomial which having the degree 3 is called as cubic polynomial. So this way we can say that there are the 3 types of the polynomials: linear polynomials, quadratic polynomials and the cubic polynomials. Very easy on the base of the degree. Now here next part, that example. We can take the example of linear polynomial as 3x minus 1, 7y. Okay, now here in this polynomial 3x minus 1, the degree of this polynomial is 1. Now in the second example 7y, here variable is y and the degree of this polynomial is 1. So this is the linear
polynomial. This is the type of the linear polynomial. Now what is the standard form of this polynomial? Standard form, general form of this linear polynomial is ax plus b. This polynomial should be in the form of ax plus b, where a and b are coefficient. A and b are, we can say a and b are real numbers, but condition is that a is not equal to 0. This coefficient of variable should not be equal to 0. Okay, so this way we get the standard form of the linear polynomial is ax plus b. Okay, now come to the next polynomial, that is a quadratic polynomial. Quadratic polynomial, take the example of this, that is a 2y square plus y plus 1. Here the degree of the polynomial is 2, and that's why it is the type of quadratic polynomial. Second example, I can take minus 3x square. So here degree is 2, and that's why it is also the type of the quadratic polynomial. Okay, so then the standard form, what will be the standard form of this quadratic polynomial? It will be ax square plus bx plus c, and where a, b, c are the real numbers and c is the constant, and the condition is that a is not equal to 0. Okay, so this way we can write the standard form as ax square plus bx plus c. Get it? अगदी सोपं आहे समजायला, अगदी समजायला सोपं आहे, व्यवस्थित आहे, फ्लो चार्ट केलेला, त्यामुळे क्लिअर आउट होईल. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट polynomial, that is a cubic polynomial. The examples of this cubic polynomial: first, x cube plus x square plus 2x plus root 3. Here the degree of the polynomial is 3, so this is the type of cubic polynomial. Another example, n minus n cube. Here also the variable is n and the degree is 3, and that's why this is the type of cubic polynomial. Okay, then next one, what is the standard form of this cubic polynomial? The standard form of this cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay, and here a, b, c, d are real numbers where d is constant, and the condition applied, a is not equal to 0. Okay, a is not equal to 0. So that's why we can say that it is a cubic polynomial. So in such a way, we can say that there are the 3 types of the polynomial on the basis of the degrees: linear polynomial, quadratic polynomial, and the cubic polynomial. Okay, get this point? आता आपण बघणार आहोत पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू कशी काढायची. Now see the first example. What is the value of p of x is equal to x square minus 3x minus 4 at x is equal to 2. आपल्याला पॉलिनॉमियल जो दिला आहे त्याची व्हॅल्यू काढायची आहे, आणि कोणत्या व्हेरिएबलसाठी? तर x या व्हेरिएबलसाठी. मग x या व्हेरिएबलची आपल्याला व्हॅल्यू दिलेली असेल. ओके, तर तीच व्हॅल्यू आपण काय करणार आहोत? रिप्लेस करणार आहोत. दॅट इज पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन द पॉलिनॉमियल. सो इथे at x इज इक्वल टू 2 दिले तिने आपल्याला, at x इज इक्वल टू 2 दिलाय. सो इथे म्हणून आपण काय करणार आहोत? हीच व्हॅल्यू जी आहे तीच व्हॅल्यू आपल्याला ह्या पॉलिनॉमियल मध्ये सबस्टिट्यूट करायची आहे. We have to substitute the value of x is equal to 2 in the given polynomial.
The given polynomial is p of x. P of x is equal to x square minus 3x minus 4. Okay, so I here write that is p of 2 is equal to x square means square of 2, 3 multiplied by 2 and minus 4. जिथे जिथे तुम्हाला दिसतोय, जिथे जिथे तुम्हाला x हा व्हेरिएबल दिसतोय, तिथे तिथे तुम्ही 2 ला सबस्टिट्यूट करायचं आहे, कारण त्या व्हॅल्यूसाठी आपल्याला पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. ओके, म्हणून लक्षात ठेवा सबस्टिट्यूशन. लक्षात ठेवा सबस्टिट्यूशन अजूनही काही मुलांना जमत नाही, तर ते मुलांनी समजून घ्यायचे. दॅट इज द पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 4. बघा इथे जिथे तुम्हाला x दिसतो तिथे 2 भरत जायचं, फक्त 2 भरत जायचं, बाकीचे नंबर्स जसेच्या तसे लिहायचे. इथे 3 2 लिहिणार, 3 2 लिहिला तर 32 होतो, सो 32 नका, जो लिहिलाय जो व्हॅल्यू भरली आहे त्याला ब्रॅकेटमध्ये टाका, इन द सेन्स तो होईल मल्टिप्लाय, सो मायनस 4 झाला. सो इथे झाला स्क्वेअर ऑफ 2 दॅट इज 4 मायनस 3 2 जा 6 minus 4. So now here 4 minus 4 that means 0 and our answer is minus 6. So the P of minus 2 is equal to minus 6. And we can say that the minus 6 is the value of x square minus 3x minus 4. Okay, खूप सोपी आहे व्हॅल्यूज काढणं. ओके, आता आपण आणखी एक एक्झाम्पल बघूया. Question 2. What is the value of p of x is equal to x square minus 3x minus 4 at x is equal to 0. आपल्याला x ची व्हॅल्यू दिली आहे 0. 0 या व्हॅल्यूसाठी आपल्याला पॉलिनॉमियल जो दिला आहे त्याची व्हॅल्यू काढायची आहे. So putting x is equal to 0 in the polynomial, we get that p of 0, here we can write p of x is equal to x square minus 3x minus 4. Okay, so now p of 0 is equal to square of 0 minus 3 into 0 minus 4. So 0 square means 0 minus 3 0, 3 zeros are 0 and minus 4. So that means our final value of the polynomial is minus 4. Okay, so we can say that minus 4 is the value of x square minus 3x minus 4. Okay, then take another example. Same, जसं तुमच्या लक्षात आलं असेल की इथे द गिवन पॉलिनॉमियल इज सेम. ओके, एक्स स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 4, बट आय चेंज द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. आय टेक द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. हियर आय टेक द व्हॅल्यू as x as a x is equal to 4. Okay, so now here the polynomial, find out the value of the polynomial. X square p of x is equal to x square minus 3x minus 4. Okay, then I substitute here 4 because we want to find out at x is equal to 4. So here substitute wherever you see the x. P of 4 is equal to square of 4 minus 3 into 4 minus 4. So square of 4 that is a 16 minus 3 4s are 12 minus 4. So now here 16 minus 12 minus 4 that means minus 16. So here the P of 4 is equal to 0. Okay, P of 4 is equal to 0. So 4 is the value of P of x is equal to x square minus 3x minus 4. Now also we say that 0 is the value of polynomial. So another way we can say that
as P of 4 is equal to 0, that means 4 is called the zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x minus 4. बघा इथे आपल्याला काय मिळाले आहे की आपल्याला इथे at x is equal to 4 या पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू आपल्याला 0 मिळाली. या पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू आपल्याला 0 मिळाली. जर या पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू आपल्याला 0 मिळते, इफ यू गेट the value of the polynomial as equal to 0, that means we can say that the 4 is the zeros of the polynomial. 4 is called the zeros of the polynomial. Okay? आता इथे that means okay. आता इथेच आपण परत आणखी इथे बघूया की that is 4 is called the zeros of the quadratic polynomial. Now generally we can say that if p of x is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in p of x is called the value of p of x at x is equal to k and is denoted by p of k. ओके, जर आपण x ची व्हॅल्यू आपण k कन्सिडर केली, जर p ऑफ x ची व्हॅल्यू k कन्सिडर केली तर p ऑफ x ची व्हॅल्यू काय होईल, तर p ऑफ x ची व्हॅल्यू जी असेल तर ती काय येईल, या x इज इक्वल टू k ला आपल्याला ती फाइंड आउट करायची आहे. सो जिथे जिथे तुम्हाला x दिसतो तिथे तिथे ती व्हॅल्यू तुम्ही सबस्टिट्यूट करणार, रिप्लेस करणार. सो इन जनरली आपल्याला हे करावं लागेल. सो दॅट मीन्स द p ऑफ x is equal to p of k. So p of x आपल्याला p of k ने डिनोट करावा लागेल. ओके, आता याच बेसवर आपण आपले आता जी आपण आता जो क्वेश्चन आहे, देन द meaning or the language of the question will be changed out here. That in the first 3 examples we say that what is the value of p of x, but now here the question arises that how to find the zeros of a linear polynomial, okay, or find out the zeros of a linear polynomial or find out the polynomial, given polynomial. Okay, so first that is the find out a linear polynomial. Suppose here the given linear polynomial is 2x plus 3. Then p of k is equal to 0. As p of k is equal to 0, then we can say 2k plus 3 is equal to 0. इथे x आहे, so आपण काय केला की in the place of x we replace the k. So 2k plus 3 is equal to 0. That means 2k is equal to minus 3. That means k is equal to minus 3 upon 2. So for this value minus 3 upon 2 या व्हॅल्यू साठी आपल्याला त्या पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू किती मिळणार आहे, 0 मिळणार. we get the value 0 for that polynomial. Get it? So we say that minus 3 upon 2 is the zeros of the polynomial. In general we say that if k is a 0 of p of x which is equal to ax plus b, then p of k is equal to ak plus b which is equal to 0. So the zero of the linear polynomial ax plus b is minus b upon a. See here, the zero of the polynomial is minus b upon a. See here how it comes, ax plus b is equal to 0, then we get ax is equal to minus b and then x is equal to minus b upon a. So we say that x, the zero of the polynomial is minus b upon a. But what is the minus b and what is the a? So b means the constant term and in the linear polynomial, and
A means the coefficient of x. A, that A means the coefficient of x. So here our formula becomes that minus b upon a, which is equal to minus constant term upon coefficient of x. Coefficient of x. This. Now here, thus the zero of a linear polynomial is related to its coefficient. That's why we can say that there is a relationship between the coefficient of the polynomial also. Get this point clear? Students, thanks for watching our videos of 10th NCERT Maths. Keep watching our videos continuously. We're sure that you will get 100% success in maths. So, like and subscribe our videos